네, 안녕하세요. 2022 아메이 스프링 컨벤션 디지털대담 진행을 맡게 된 김병재입니다. 반갑습니다. 그리고 많은 리더님들 대표해서 오늘 저와 함께 해주실 건강과 매력이 차고 넘치시는 세 분의 리더님을 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 제가 짧게 언급해드린 모습 그 이상이신데요. 우선 여러 리더님들께 한 분씩 소개 좀 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 이 세상의 많은 곳에 꿈과 소망의 징검다리를 놓고 있는 ABO 파운더스 에메랄드 민지현입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 아메이 사업의 가치와 비전 속에 담긴 휴머니티를 많은 분들에게 알리고자 노력하고 있는 다이아몬드 장희선입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 저는 아메이 안에서 온전한 자립과 그리고 많은 사람들에게 선한 영향력을 줄 수 있는 그런 사람으로의 성장을 꿈꾸는 에메랄드 김선입니다. 반갑습니다. 네, 여러분들 정말 반갑습니다. 오늘 스프링 컨벤션 이 특별한 자리에 더 특별하게 리더님들을 초대한 이유 알고 계시죠? 네, 당연합니다. 오늘 저희 아주 특별한 분을 만날 수 있잖아요. 네, 이번 행사에 필립코틀러 교수님이 함께 하신다는 소식을 듣고 정말 기뻤거든요. 네, 이렇게 초대까지 해주셔서 정말 한 걸음에 달려왔습니다. 네, 이분은 마케팅이신 비즈니스의 살아있는 전설이라고 알고 있습니다. 그런데 이런 특별한 자리에서 이런 분의 이야기를 들을 수 있다는 그 사실만으로도 제 심장이 터질 것 같습니다. 네, 맞습니다. 비즈니스와 마케팅 분야에 있어서 너무나 대단하신 분입니다. 아메이의 리치와 제이 회장님, 이런 표현으로도 지나침이 없는데요. 경영학과 마케팅을 전공한 저로서도 지금 이 자리에 있다는 게 정말로 꿈만 같습니다. 어떻게 코틀러 교수님이 우리 한국 아메이 행사에 참여하신다는 말씀을 드셨을 때 세 분 리더님 기분이 어떠셨나요? 네, 저는 정말 세계적인 비즈니스 그룹께서 우리 행사에 함께 하신다는 것만으로도 반가웠는데요. 또 한편으로 사업가의 한 사람으로서 정말 큰 자부심이 느껴졌습니다. 왜냐하면 마케팅의 목적은 사람들의 삶을 더 낫게 만드는 것이다 라고 하신 교수님의 말씀과 우리 아메에서 말하는 Helping People Live Better Lives와 지향점이 일치함을 확인할 수 있었기 때문입니다. 아마 오늘 영상을 시청하시는 모든 ABO 리더들께서도 저처럼 행사를 통해서 큰 자부심 느끼실 거라고 생각을 합니다. 너무 멋진 말씀 감사해요. 저도 제가 이 비즈니스를 시작하면서 적었던 나만의 버킷리스트들이 이 비즈니스 안에서 이렇게 이루어지는구나라고 느껴서 정말 지금 떨리고요. 또 오늘 이 영상을 함께 시청하실 많은 ABO 리더님들께 과연 어떤 질문을 저희가 해야 정말 도움이 될까 많은 고민을 하고 왔습니다. 네, 맞아요. 사실 평소에 쉽게 만날 수 있는 분이 아니잖아요. 그래서 정말 오늘 많이 배워가야겠구나라고 생각하면서 한편으로는 한국 아메이 글로벌 네트워크 역량에 진짜 깜짝 놀랐어요. 네, 말씀해 주신 것처럼 저와 세 분 리더님 그리고 함께 하실 모든 아메이 리더님들께 오늘 정말 의미 있고 소중한 시간이 될 것 같은데요. 그럼 혹시 이번 행사의 테마인 휴먼 투 휴먼의 메시지와 필립코틀러 교수님께서 어떤 관련성이 있는지 혹시 아시는 리더님 계실죠? 네. 제가 학창 시절에 좀 모범생이었거든요. 그래서 오늘도 이런 석학을 그냥 만날 수 없다. 공부를 열심히 해왔는데요. 필립코틀러 교수님께서는 평소에 마케팅에 대해서 이런 강조를 하시더라고요. 휴머니티, 즉 사람 중심의 혁신을 굉장히 강조해 오신 게 바로 저희 오늘 행사와 연관이 있다고 당연히 생각합니다. 네, 민지현 리더님 사업만 열심히 하시는 줄 알았더니 공부도 열심히 하시네요. 네, 맞습니다. 사실 사람을 위한 혁신, 사람에게 가치를 전하는 비즈니스, 아메이가 추구하는 비즈니스의 방향과 굉장히 유사하다는 생각이 드는데요. 이런 확고한 믿음과 부푼 기대를 안고 교수님을 만나 뵙기 전에 우선 리더님이 생각하시는 아메이 비즈니스에 대해서 짧게 얘기를 좀 나눠볼까 합니다. 우선 장희선 리더님께서 한 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 저는 아메이 사업은 사람을 빼놓고는 얘기할 수 없다고 생각을 합니다. 왜냐하면 제품도 사람을 먼저 생각하는 마음으로 만들어졌고 마케팅 플랜도 우리의 보다 나은 미래를 위한 플랜으로 만들어졌잖아요. 또한 독립적으로 혼자 하는 게 아니라 함께하는 비즈니스고 이렇게 선한 영향력을 서로에게 주면서 함께 상생할 수 있는, 성장할 수 있는 정말 힘이 나는 비즈니스다라고 저는 말하고 싶습니다.
네, 저는 신뢰도가 매우 높은 비즈니스라고 생각을 합니다. 아메이 비즈니스의 본질 자체가 사람들이 추구하는 삶의 가치랑 굉장히 잘 맞거든요. 모든 사람이 보다 더 나은 삶, 더 건강한 삶을 원하잖아요. 이렇게 많은 사람의 삶에 자연스럽게 스며들어 있다라는 게 정말 대단하지 않나? 그래서 더 자부심이 느껴지는 것 같습니다. 저는 우리 비즈니스를 한 문장으로 말한다면 최고의 나를 발견하고 또 최고의 팀을 꾸리는 일이다라고 이야기를 해보고 싶어요. 저희가 비즈니스 할 때 이런 표현 쓰잖아요. Your success is my business. 네, 나의 성장을 도모하면서도 그것이 곧 바로 팀과 나의 파트너, 상대방을 위한 일이라는 게 저는 정말 가슴이 뜁니다. 그래서 오늘 또 이런 행사를 통해서 앞으로 팀과 또 제가 정말 어떤 비전을 세워서 나가야 할지 많이 배우고 가는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 네, 세 분의 말씀 사람, 더 나은 삶, 변화와 주도로 정리할 수가 있을 것 같습니다. 필립코틀러 교수님을 통해서 세 분의 리더님이 말씀해 주신 내용에 대한 강한 확신과 아메이 비즈니스라면서 도움이 될 수 있는 질문 몇 가지를 부탁드렸는데 준비되셨죠? 네, 빨리 만나 뵙고 싶습니다. 네, 알겠습니다. 그럼 지금 바로 세계적인 비즈니스의 거장이자 마케팅의 아버지이신 필립 코틀러 교수님을 화면으로 만나보도록 하겠습니다. 안녕하세요, 필립 코틀러 교수님. 안녕하세요. ABO와 관계자 여러분. 네, 교수님, 제 목소리 잘 들리시나요? 네, 아주 잘 들립니다. 네, 다시 한번 한국 아메이와 교수님의 모습을 보고 계실 모든 아메이 리더분들께 인사 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 먼저 한국 아메이의 수많은 ABO 여러분께 인사드립니다. 아메이는 직접 판매 시장 중에서 가장 규모가 크고 우수한 회사로 소비자에게 필요한 제품과 더 나은 삶을 살 수 있도록 서비스를 제공하는 부분에 축하의 말씀을 드립니다. 한국 아메이를 이해하고 도울 수 있도록 초청해 주셔서 감사합니다. 한국 아메이는 특히 다른 나라들에 뒤처지지 않고 현재 전 세계 넘버 3로 자리 잡고 있는 훌륭한 회사입니다. 저 또한 한국 아메이의 성공과 영향력을 보면 매우 기쁘고 흥분됩니다. 네, 아메이 가치에 대한 인정 그리고 한국 아메이의 성장에 대한 격려 말씀 진심으로 감사드립니다. 그럼 지금부터 저 그리고 많은 아메이 리더님들을 대표해서 3명의 ABO 분들께서 교수님께 궁금한 점을 질문 드리도록 하겠습니다. 예, 제가 먼저 질문을 드리도록 하겠습니다. 교수님께서는 마케팅의 기본 개념뿐만 아니라 시장과 소비자 변화에 슬기롭게 대응해야 하는 마케팅의 진화는 물론 미래의 모습에 대해서도 번뜩이는 해안을 주셨는데요. 디지털 혁명과 팬데믹 이후에는 마케팅 5.0이라는 저서를 통해서 디지털과 함께 인류를 위한 기술을 강조하셨습니다. 교수님께서 생각하시는 마케팅의 미래와 마케팅 5.0의 핵심인 휴머니티는 무엇인지가 궁금합니다. 마케팅은 항상 진화해 왔습니다. 프리 디지털 단계에서도 당시 마케팅은 효과가 뛰어났습니다. 그때 너무 많은 회사들이 디지털은 필요 없고 과거의 방식으로 기업을 운영하겠다는 판단을 했기 때문에 큰 피해를 입었습니다. 왜냐하면 디지털은 너무나 많은 접근성을 제공해 주는데 그 기회를 놓쳤기 때문입니다. 디지털은 시장 전체에 대한 접근성뿐만 아니라 개인 고객에 대한 접근성도 높여줍니다. 모든 세일즈맨들이 고객을 잘 알게 되고 더 많은 고객의 정보를 수집할 수 있게 되었습니다. 회사는 디지털을 통해서 소비자의 특정군뿐만 아니라 개개인과 그들의 요구에 대해서도 집중할 수 있게 합니다. 여기서 가장 중요한 것은 여러분들이 얼마나 디지털화 되어 있는지, 그리고 소비자들이 요구하는 것을 파악하고
그들의 채널과 매체를 사용하고 있는지, 이 모든 정보를 수집하고 있는지입니다. 그 어떤 정보라도 소비자의 요구를 맞추는 데 도움이 됩니다. 그리고 이것은 사람들을 더 많이 도울 수 있음을 의미합니다. 네, 소비자를 이해하고 그 기초 하에서 소비자들을 더 많이 도울 수 있도록 활용되어야 할 디지털, 참 중요한 말씀 감사드립니다. 다음 질문은 민지연 리더님께서 해주시겠습니다. 네, 교수님 안녕하세요. 만나 뵙게 되어서 정말 영광입니다. 저희는 아메이 비즈니스를 하면서 이런 표현을 흔히 합니다. 제품과 사람이 함께 온다. 아시다시피 아메이라는 비즈니스는 이런 개인의 가치관과 또 생각, 감성, 라이프스타일을 통째로 전달하는 일이라고 생각하는데요. 그런 의미에서 교수님의 저서인 H2H, 휴먼 투 휴먼 마케팅을 아메이와 접목해서 요약해 주실 수 있을까요? 네, 책 제목의 H2H는 사람 대 사람을 의미합니다. H2H는 우리가 사람들을 돕는 사람들이다 라는 의미이죠. 단순하게 제품을 제공하는 것이 아니라 양질의 제품을 만들고 사람들의 삶이 더 나아질 수 있도록 도와주는 것입니다. 그것은 소비자뿐만이 아니라 우리의 직원들, 공급업체들, 대리점들, 유통업체들 모두를 의미합니다. 그리고 휴먼 투 휴먼에서는 보다 포괄적인 현대 마케팅한 그림을 제시하고자 합니다. 여러분들이 이해하고 있듯이 마케팅 5.0은 새로운 마케팅 분석틀의 개발에 집중하고 있습니다. 우리는 그것을 마테크라고 부르죠. 마케팅 툴입니다. H2H는 마케팅에 대한 교과서이지만 기존 마케팅 이론서와는 다르게 이 교재에서는 세 가지 분야를 가지고 포괄적으로 확대해서 다루고자 합니다. 첫째, 디자인의 중요성을 강조하고 있습니다. 제품을 디자인하는 것뿐만 아니라 사람들 간의 관계를 디자인하는 것을 의미합니다. 둘째, 우리 관계의 기초는 제품이 아닌 서비스라는 것을 이해해야 합니다. 소비자가 원하는 것은 자신들이 가지고 있는 문제점의 해결책입니다. 그 해결책이 제품 자체가 될 수도 있겠지만 중요한 것은 제공하는 서비스가 소비자를 얼마나 만족시킬 수 있느냐입니다. 그리고 셋째로 강조하는 것이 있습니다. 그것은 H2H가 마케팅 5.0 이상으로 나아가고자 하는 사람들에게 아주 좋은 보완책이라는 것입니다. 네, 교수님, 마켓 5.0 이상으로의 발전을 위한 휴먼 투 휴먼, 그리고 사람들의 삶을 더 나아질 수 있도록 도와주는 아메이 비즈니스에 대한 말씀 감사드립니다. 다음 질문은 장희선 리더님께서 해주시겠습니다. 네, 안녕하세요, 교수님. 네, 급변하는 미래 사회에서 중요시될 개념으로 휴먼 팩터를 강조하셨는데요. 지역과 인종, 세대 등의 다양한 구분과 함께 여성의 역할 또한 주목할 필요가 있다고 생각을 합니다. 특히 아메이 비즈니스에서 우리 여성들이 차지하는 비중은 매우 큽니다. 글로벌 ABO들 중에서 여성들의 비율은 70%이고요. 특히 한국 아메이 같은 경우는 전체의 80%를 차지하고 있습니다. 급격한 변화와 함께 다가올 미래 사회에 있어서 우리 여성 리더십의 의미와 중요성에 대해서 말씀 부탁드리고요. 여성 ABO들의 성공적인 사업 수행을 위해서 교수님께서 꼭 해주시고 싶은 어드바이스를 부탁드리겠습니다. Yes, I am such a 네, 저는 여성들이 더 많은 일자리를 가지기를 바라는 사람 중 한 명입니다. 그 이유는 여성들이 좀 더 따뜻한 마음으로 육아하듯 직장에 임하기 때문이죠. 우선 여성들이 소비자들을 가장 잘 아는 사람들입니다. 왜냐하면 여성들이 제품과 서비스를 사용하는 가장 큰 소비자들이기 때문이죠.
누구의 집이든 가만히 들여다보면 대부분의 제품들은 여성들이 아메이 또는 다른 곳에서 구매한 것입니다. 따라서 여성들이 마케팅이나 니즈에 대한 이해도가 더 높을 수밖에 없습니다. 그래서 리더십을 요구하는 위치에 여성들을 배치한다면 80%를 구성하는 여성들의 메시지를 이해하고 공감 능력을 이끌어낼 수 있습니다. 아시겠지만 구매는 감성적 행위입니다. 여성 소비자들의 감성은 남성들보다 여성들이 가장 잘 알죠. 그래서 한마디 더 하자면 점점 더 많은 포춘 500 기업들이 기업 수장을 여성들로 구성하고 있습니다. 월그린 등 제 자료에도 여성들이 이끄는 대기업들의 리스트가 있습니다. 네, 현실은 이렇습니다. 더 빨리 강인한 여성들이 남성들과 더불어 기업과 마케팅, 인터넷을 이끄는 시대가 되어야 합니다. 네, 교수님, 이 자리에도 한국의 많은 여성 리더님들을 대표하는 훌륭한 여성 리더님들이 3분 계시는데요. 교수님의 말씀이 굉장히 큰 힘이 되었으리라 생각합니다. 다음 질문 김선 리더님께 부탁드리겠습니다. 네, 교수님 안녕하세요. 제가 이어서 4번째 질문 드리겠습니다. 교수님께서는 한국 글로벌 기업에 대한 이해도 높으시고 한국 기업의 변화에 대해서도 큰 흥미와 관심을 갖고 계신다고 들었습니다. 최근 한국 아메이에도 25센트 라이드라든지 디지털 건강 솔루션이라든지 구독 경제 모델을 접목한 스마트 주문 및 결제 시스템, 메타버스 활용을 그룹 미팅 등 디지털 전환에 대한 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 교수님께서 보셨을 때 한국 아메이의 디지털 분야에 대한 새로운 시도들이 ABO 분들께 어떤 긍정적인 영향이 있을지 궁금합니다. 네, 미래에 관련해서 아주 좋은 질문입니다. 하지만 질문자께서 말씀하시는 내용은 여러분들에게 미래가 아닌 현재입니다. 여러분들은 이미 새로운 멀티버스에 진입했고 새로운 현실을 만들고 있습니다. 물론 현실 세계에서의 마케팅은 친숙하지만 메타버스는 완전히 다른 세상이 될 것이고 여기에 들어오는 모든 사람들 사이에 현실적인 요소들도 생기게 될 것입니다. 예를 들어 메타버스에는 부동산이 생겨날 것이고 엄청나게 넓은 토지를 구매하고자 하는 회사들이 나타날 것입니다. 또 매장을 만들고 싶어하고 아마 주거단지까지 생길지도 모르겠습니다. 제가 만났던 사람 중에 메타버스 관련된 분이 있어서 경험했던 기억이 납니다. 가상 공간에서 많은 사람들을 만났고 제가 코스튬을 입고 있던 것이 생각나네요. 저는 아바타였고 다른 아바타들을 많이 만났습니다. 아주 흥미로웠죠. 그리고 저는 메타버스 속 제 집 난방을 위해 누군가로부터 난로를 구매했던 것이 기억납니다. 하여튼 저는 한국 아메이가 메타버스가 새로운 시도를 하고 있다는 점이 아주 기쁩니다. 둘째로 마테크와 마켓 5.0에서 설명하는 새로운 디지털 시대로 가기 위해 여러분들이 최선을 다하고 있다고 생각합니다. 궁극적으로 우리가 알고자 하는 것은 재무적으로 이 모든 활동들이 어떤 영향을 가져오는지 측정하는 데 있습니다. 30초짜리 광고, 그리고 잡지나 인쇄 광고뿐만 아니라 페이스북을 통한 광고로 비용을 회수하고 있는지, 틱톡이나 여러 가지 새로운 플랫폼들은 어떤지 말이죠.
social media as a set of tools. 그래서 소셜미디어를 도구로 개개인의 고객과 그들의 요구사항을 파악하는 것이 아주 중요하다고 할 수 있습니다. 네, 교수님, 한국 아메이의 디지털 전환 노력에 대한 긍정적 평가 그리고 새로운 미래를 만들어 나가고 있다는 말씀 감사드립니다. 교수님, 마지막 질문은 제가 드리도록 하겠습니다. 최근 한국 아메이는 건강과 매력, 경제 자산을 축적해 나갈 수 있는 라이프스타일 플랫폼 구축이라는 새로운 가치 제안을 실행하고 있습니다. 이러한 새로운 가치를 창조하고 전달하는 행위가 얼마나 비즈니스적인 기여를 할 수 있다고 생각하시는지, 그리고 소비자를 위해 ABO분들을 위해 한국 아메이가 나아가야 할 올바른 방향에 대한 교수님의 고견을 듣고 싶습니다. 네, 저는 사람들의 라이프 스타일이 바뀌는 것을 항상 보고 있습니다. 예를 들어 건강에 대한 관심으로 인해 더 건강한 음식을 먹고 운동을 더 하고 금연을 하고 금주를 하고 마약을 하지 않는 것처럼요. 정말 많은 변화들과 함께 살아가고 있습니다. 먼저 우리의 소비자는 50년대 베이비 부모로부터 밀레니얼 그리고 센테니얼을 이루는 5세대가 공존하고 있다는 것을 우선 이해해야 합니다. 이것은 아메이가 더 젊은 세대를 이해하고 수용하기 위해 더 많은 노력을 해야 한다는 것을 의미합니다. 그들이 기본적으로 바라는 가치가 이전 세대와는 다르기 때문이죠. 그들은 소위 말하는 워라밸을 추구합니다. 가족 그리고 친구들과 더 많은 시간을 보내고 싶어 하죠. 더 이상 일 하나만 바라보는 세대가 아니라 더 충만한 삶을 원하는 세대입니다. 능력 있는 인재와 함께 일하길 원한다면 그들이 가진 다른 기회들과 경쟁을 해야 하는데 그들은 삼성, LG, 기아, 현대와 같은 기업에서 일할 수 있는 선택권이 있죠. 따라서 함께하길 원하는 인재가 있다면 그들이 원하는 워라밸과 충만하고 가치 있는 삶을 제시해야 합니다. 그리고 추가로 전통적으로 마케팅은 어느 누구의 가치관을 바꾸는 것보다 니즈를 충족시키는 것에 주력해왔습니다. 만약 누군가 담배를 피우고 싶었다면 그것은 그들의 취향이기 때문에 그것에 대한 평가는 하지 않고 그냥 담배만 제조하면 되었습니다. 하지만 오늘날의 사람들은 더 영혼을 가지고 업무에 임하고 있습니다. 개개인이 좋은 것도 좋지만 사회에 도움이 되어야 합니다. 술을 마시는 사람이 많아지고 담배를 많이 펴서 사람들의 사망률이 높으면 좋았던 시절이 있었고 심지어 오늘날에도 있습니다. 하지만 우리는 사람들의 가치관과 행동, 라이프 스타일에 영향을 주는 것에 관심을 가져야 합니다. 이것은 새로운 사고와 접근 방식입니다. 네, 올바른 라이프 스타일 구축과 행동의 변화 그리고 긍정적인 가치관으로서의 변화가 중요하다는 말씀 깊게 가슴속에 새기도록 하겠습니다. 저희가 준비한 총 5가지 질문에 대한 교수님의 수정한 답변 잘 들었습니다. 교수님, 마케팅 그리고 사람들의 삶을 더 낫게 만들어 나가고자 하는 것에 대한 교수님의 깊은 지성과 해안을 몸소 느껴볼 수 있는 자리였던 것 같습니다. 더불어 아메이 비즈니스에 대한 긍정적 인식과 밝은 미래에 대한 격려에도 다시 한번 진심으로 감사드립니다. 교수님, 마무리하기가 너무 아쉬운데요. 마지막으로 교수님께서 한국 아메이 그리고 ABO 분들의 성장과 발전을 위해 꼭 전하고 싶은 이야기가 있다면 부탁드려도 될런지요. I will do some talking about that before we get to some of my slides, which make my 제가 자료를 바탕으로 발표하기 전 할 말씀 드리겠습니다. dear Amway entrepreneurs.
and salespeople. 아메이의 사업가들 그리고 ABO 여러분, You have a really wonderful 여러분들은 매우 훌륭한 목적을 가지고 있습니다. your firm is a contrast to the normal. 여러분들의 회사는 다른 기업들과는 다릅니다. Most of the time a manufacturer makes good products. 일반적으로 제조사는 좋은 제품을 만들어 도매사에 팔고 도매사는 또 소매사에 판매를 하고 소매사는 제품을 전시하여 소비자에게 판매하게 됩니다. 하지만 그들은 각 제품에 대해 설명하거나 판매할 사람이 없기 때문에 제품이 말을 할 수 있다면 얼마나 좋을까 하고 깨닫고 있습니다. 케찹 또는 옥수수 캔을 예를 들어볼까요? 제가 가장 좋은 옥수수 캔이라고 예시로 들어보죠. 여기 제 경쟁 제품이 아닌 저를 구매할 이유가 있습니다. 스프도 똑같아요. 프로그레소가 아닌 캠벨 스프를 구매하세요. 캠벨 스프가 더 맛있기 때문이죠. 아시다시피 캔이 이렇게 말을 할 수 있도록 프로그래밍 하기는 매우 어렵습니다. 아메이가 매우 훌륭한 점은 아메이에서는 ABO 여러분이 제품이 왜 좋은지 직접 설명을 할 뿐 아니라 구매 전 여러 질문 사항에 대응할 수 있기 때문입니다. 매우 차별화된 유통 방식입니다. 이렇게 보면 어쩌면 모든 유통들이 아메이처럼 따라가야 하지 않을까요? 현재는 그냥 소비자들이 선반에 전시된 깡통을 바라보고 구매하는 방식일 뿐입니다. 제 생각은 그렇습니다. 그리고 우리는 이제 앞으로 지속 가능성에 집중을 해야 합니다. 우리는 너무 많은 포장재와 플라스틱, 쓰레기를 걱정해야 하고 아메이는 이제 이윤과 같이 지속성을 고민해야 합니다. 이 두 가지가 균형을 이뤄야 합니다. 이제 여러분들은 탄소 중립을 이루는 회사로 변모해야 할 것입니다. 탄소란 무엇일까요? 탄소는 이동을 하거나 생산을 할 때 발생합니다. 이산화탄소 말이죠. 바로 이것이 지구 온난화의 주범입니다. 이것을 깊게 이해하는 사람들은 평소에 전등을 잘 끄고 난방과 여행도 줄이고 소형차를 구매해 휘발유 소비량을 줄이게 됩니다. 그들은 이산화탄소 배출의 악영향을 잘 이해하고 중립을 위해 노력하는 것입니다. 탄소 중립을 위해 석탄, 석유, 가스로부터 탈피하여 재생 가능 에너지로 전환을 해야 합니다. 태양열, 풍력, 그리고 수력 등을 사용하여 탄소로부터 벗어나야 합니다. 물론 제조는 이산화탄소를 많이 만들어내지만 여러분은 평소 생활할 때도 탄소를 줄이는 데 노력해야 합니다. 또한 탄소에 세금을 부과하게 되는데 탄소세라고 부릅니다. 그리고 여러분들은 배출된 이산화탄소의 양만큼 환경기금에 투자하는 탄소 상세라는 것을 구매할 수도 있습니다. 여러분들은 사람들이 더 적은 것으로 더 많이 할 수 있도록 도와야 합니다. 진짜 질문은 지구가 점점 더 따뜻해진다면 우리는 더 적게 더 많이라는 노래를 부르게 될 것이란 말입니다. 더 적게 더 많이, 검소한 삶이 더 좋을 수도 있습니다. 그래서 우리는 모범 시민이 되어 이윤과 더불어 지속 가능성을 고민해야 합니다. 네, 아메이의 올바른 방향과 목적에 대한 기대, 더 나은, 더 따뜻한 삶을 위한 지속 가능성에 대한 고민들,
교수님의 따뜻한 메시지와 진심 어린 조언 감사드립니다. 리더님께 정말로 큰 도움이 되었으리라 생각합니다. 이제 정말 마지막이네요, 교수님. 끝으로 지금까지 시청해 주신 모든 한국의 리더님들께 마지막 인사 한마디 부탁드리겠습니다. I would say that we all want the world to be a better place for everyone. 우리는 모두 세상이 더 좋아지기를 바랍니다. In the last few years has had a number 그러나 of problems. 지난 수년간 세계적으로 많은 문제가 있었습니다. 바로 코로나죠. 끝난 줄 알았는데 재유행이 되고 있으니 모두 조심하길 바랍니다. 또 기후 변화가 있죠. 지구는 점점 뜨거워지고 있어 반갑지 않은 현상입니다. 해변가에 있는 도시에 산다면 홍수도 있고 만연설은 녹을 것이며 도시는 더 뜨거워져서 사람들은 시원한 곳으로 대피해야 할지도 모릅니다. 그리고 이제 우크라이나 사건도 있습니다. 한 나라가 다른 나라를 무너뜨리려는 비극적인 상황입니다. 모두가 낙관적으로 생각하길 기대해 봅니다. 우리는 지금까지 언급했던 상황들을 여전히 다루고 있습니다. 그렇지만 항상 문제가 있다고 비관적인 태도를 보일 필요는 없습니다. 이는 패배주의적 행동이며 결국 실패로 이어지기 때문이죠. 저는 여러분이 모든 상황에서 더 좋아질 수 있다는 희망으로 가득 찼으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 교수님. 더 좋아질 수 있다는 희망의 마지막 인사 말씀 진심으로 감사드립니다. 교수님께서도 항상 건강하시고 행복하시기를 진심으로 기원드리겠습니다. 자, 이제 저희도 마무리를 해볼까 합니다. 어떠셨나요? 저는 들으면서 흥분도 되고 마음도 따뜻해지고 희망도 생기고 미래에 대한 강한 확신도 들었는데요. 리더님들도 비슷한 생각이셨지 않았을까 생각이 되는데 리더님들 어떠셨는지 한 분 한 분 좀 말씀을 좀 들어보겠습니다. 예. 우선 저는요. 이 아메이 비즈니스를 처음 결심했던 과거의 제가 다시 한번 너무 기특합니다. 어쩌면 한국의 많은 ABO 리더님들께서 추구하고 계시고 우리만의 차별된 이 마케팅 방식을 통해서 우리가 표현하고자 하고 있는 그 지향점이 얼마나 옳고 또 가치 있는지를 필립코틀러 교수님께서 직접 글로벌한 시각으로 저는 확인시켜 주신 시간이었다고 생각을 합니다. 우리의 좋은 마케팅은 반드시 많은 사람과 또 세상을 이롭게 할 수 있다. 그런 희망과 자부심 또 사명을 느끼게 되는 오늘 이 시간이었습니다. 정말 뜻깊은 시간 만들어 주셔서 다시 한번 감사드립니다. 네, 저도 너무 감동적인 시간이었고요. 특히 정말 지금까지도 최고의 사업이었지만 앞으로 다가올 미래에 더욱 빛이 날 비전 있는 아메 사업을 하고 있다라는데 정말 큰 자부심을 갖게 되는 시간이었습니다. 더불어서 이렇게 소중한 경험을 할 수 있는 기회를 주신 우리 한국아메에 진심으로 감사드립니다. 예, 감사합니다. 네, 저도 이번 기회를 통해서 정말 마음 깊이 진심으로 아메를 믿고 보다 더 열심히 태산 같은 자부심을 가지고 비즈니스를 해야겠다라는 다짐을 하고 돌아갑니다. 이렇게 특별한 시간 선물해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 네, 패널로 이 자리에 함께하신 세 분의 리더님 포함해서 모든 아메이 리더님께서도 같은 마음이라 생각이 듭니다. 마지막으로 필립코틀러 교수님께서 한국 아메이 리더님들을 위해 못다하신 꼭 전하고 싶은 말씀이 있으시다고 합니다. 행사가 끝난 뒤에 공식 유튜브를 통해서 안내될 예정이니 큰 기대, 관심과 함께 많은 시청 부탁드리겠습니다. 2022년 아메이 스프링 컨벤션 필립코틀러 교수님과 함께한 디지털 대담, 찬란한 봄의 한가운데서 한국 아메이와 모든 리더님들께 봄이 주는 희망과 활기찬 생명력 그리고 비즈니스에 대한 확신으로 가득한 시간이 되셨으리라 생각합니다. 리더님들의 가정과 생활 그리고 사업 모두에 향기로운 봄 기운 가득하시길 바라겠습니다. 항상 건강하시고 행복하시고요. 이제 저희들 인사 나누면서 마무리하시죠. 네, 감사합니다. 감사합니다. 행복하세요. 감사합니다.
Okay, there are my slides, and that's my first slide. And if you're ready, it starts with the statement that marketing is getting better. In other words, it's going to do a better job in the future. These are some of the books you know about because we mentioned them. But let me say, greetings, that I've known other direct selling companies. I know about Avon and Natura, but Amway is the world's largest direct selling company. And I already told you why I like direct selling over normal old-fashioned retailing. And Amway manufactures and distributes nutrition and beauty and personal care and home products to over 100 countries. And Korea Amway, South Korea Amway, ranks number 3 among all the other Amways around the world. And also it has its shops too to demonstrate many of its products. So some observations. Please think of yourself in working for Amway that you are basically, yes, you supply products, but you are a supplier of value. And you're competing with other companies that supply value. You have to be good at creating, communicating, and delivering value. And most marketing has moved from the old level of mass marketing. You know, Coca-Cola still does mass marketing, to segment marketing. But what's good about Amway is you're already at that third stage, individual customer marketing. And that means your people collect a lot of data about their customers. And they use the data to create moments of value and truth. And there are new tools, digital tools that can help you. So let's move on and make some more observations. Very important that Amway people balance high tech and high touch. You remember that famous book that came out, not just on high technology, but saying, don't forget high touch, being personal with your customers, as well as giving things in the best form. And you know, your selling system is exactly set up to deliver not just high technology, but high touch as well. And women make up 80% of your company. And remember that March 8th was International Women's Day. Today, 23 women now run global 500 businesses, including Walgreens, TIAA, Citigroup, ZVS, Health, Starbucks, etc. Isn't that impressive? And they should run half the companies eventually in the world. I'm impressed with other South Korean companies. I've worked for Samsung, I've worked for LG, Hyundai and Kia, and others in electronics, engineering, automotive, digital are really great companies. And of course, that means many Amway customers and family members work in these great companies too. And I know that Amway is digitally transforming its ordering system, very important, the payment system and its digital tools. And that customers are growing in their interest in health and well-being. And so when you make your products and sell them, remember to train your people to provide useful information about living a healthier life and a happier life. Now, my thing about marketing getting better is you have a picture now of my 15th edition of Marketing Management. You know, I wrote the first book in 1967, and I had this funny experience with the CMO of a CEO of a major company. He came up to me at a speech I was giving, in a live speech, and said, will you sign my book? So I looked at the book. It was my book. It was my 1967 book on marketing, not the one you see in the picture. And I said to him, are you using that old book? He said, oh yes, sometimes problems come up and I read your book to see what it says about solving the problem. I said, but the book has no digital in it. The book doesn't have anything about customer lifetime value.
The book has only 3 pages on branding. I mean, you need a new book. He said, well, I guess, are you trying to sell me a new book? I said, yes, but for your sake, because I'm in the 15th edition now, and you need the latest marketing. Marketing changes every few years. So I made the point. In fact, right now I'm working on a new book that will come out in the end of this year called Entrepreneurial Marketing. And it's a little different than professional marketing because I have the feeling that professional marketers do a great job in selling what you made. That's your purpose. Sell what you made. Then you're a good professional marketer. But how about making some new things? How about creating new things you should be making? And that's all about entrepreneurial marketing and creating a set of entrepreneurial marketers in your company who come up with new ideas. If you look at how marketing has passed through stages, you know that early marketing was very rational. This is my product. It is very good. People say it is good. It is priced at $10. Buy it, period. What a rational statement. Yes, but it's kind of a cold statement. And what we realized is more buying today and traditionally is emotional, not just a response to a rational message. And those who understand that, and by the way, this also applies to business marketing. Even a business firm selling to another business firm, there will be emotions in the part of the seller and the buyer. I have no doubt about that. Now, Marketing 3.0 came out about well-being marketing. Your mission is to create well-being. And then when 4.0 came out, mission was to get you to go digital, move from traditional to digital. And the book you cared about recently is 5.0, which said we need new technology to help us help improve humanity. So this is a simple way of looking at 1.0, 2.0, 3.0 marketing. Look at 1.0. Ask yourself, is marketing for you all about mind, all about the product, all about just economic value, and all about profits? That's the old model. Yes, it worked. But I think it would work better if Marketing 2.0 was being exercised. That marketing comes from your heart, your care for the customer, your care for people in general, and that you want social progress. That's a more enlightened view of marketing. It's even more enlightened if the Marketing 3.0, the whole spirit is about helping people, values, about the environment as well, and creating more human happiness. So one has to think about the type of marketing they're going to be doing. Now, here's the thing. I want to move forward. You know, marketing has become quite technical. I don't think I want to go into any great details, but you may have heard that that when you start your marketing program, you don't start with the 4 P's, product, price, place, and promotion. You start with the 4 A's. You ask, here is someone who might be a customer. Is she aware of our product? Is she able to find where to get it? Does she accept our product? Can she afford our product? Those 4 A's must be first established. And when they rank high awareness, high accessibility, high acceptability, and affordability, then that's going to be a good customer. Then you use your product, price, place, promotion to back that up. And always remember, the players are for your company, your customers, your collaborators who work with your company, and your competitors. And you're going to do your segmentation, targeting, and positioning. So there's a whole process.
It comes up every time you're doing your new plan. And it should start with marketing research. Where are you? What do you know about the customers and the competitors? And then it leads to segmentation, targeting, positioning. Then to choosing your target market. Then to offering a statement to your target market called the value proposition. And then building all that into your marketing plan. And then implementing your marketing plan successfully. And then to know whether you were successful, do C, which is control. Get feedback to see whether you've met your goals and your objectives. Okay, everyone listening to me knows that this is the basic marketing text. You could ask, well, what's the purpose of marketing in these strange times? Now, a good, big, long-winded definition that you might say is your company's proposition to make and sell products and services that are attractive and appropriate to different consumers who have different preferences and incomes. Very good. A shorter definition. The purpose is to create, communicate, and deliver value that satisfies a target market's need or desire at a profit. You know, I've used symbols for that. CCDVTP. Create, communicate, deliver value to a target market at a profit. I would add also to innovate new and better products and services and create new markets. That's a higher purpose. And a much higher purpose is to create higher well-being for people, better lives for people. So when you get them down to it, there's 4 things that any salesperson at Amway has to do. 1, to get customers, find them, get them. 2, to keep customers, coming back again and again. 3, to grow each one. Sometimes you do upselling. You create a better version of a product that they've been buying. Or you do cross-selling. You get them to buy additional products that you make. And then you lose some customers, but don't give up. You may be able to win them back. Those are the 4 big tasks, and salespeople need to be trained in those 4 tasks. Remember, today's consumers are so smart. They have smartphones. They can answer on their phone millions of questions. They can check your prices and competitors' prices, and even check reviews of competing products. And customers are going to do that. So you can't fool any customer. They know the price of the other products too that are competing. So you have to, as Amway, equip your salespeople with detailed information about the customers, and even put on their phones demonstrations of products and superior processes on their mobile phone. And please remember that we have at least 4 generations. The people who run companies and the top managers, they're baby boomers. They were born a long time ago. They're older people now. Generation X, who are they? Well, they're the people probably managing a lot of people and employees. Generation Y are the people who grew up who were born 1981, but they're now in their 20s, and you want to attract them. They're your future buyers. And then the youngest group is now out of college, basically. I think they're the centennials, but they're very young. And they're a little different than the millennials, but both of those generations differ from the earlier generations in 3 ways. And each generation grows up with different world events. For example, the baby boomers grew up with World War II. You know, the music was different. The movies they saw were different. There were different social movements. Very different for generation Y and Z. I mean,
they're in a different world than the baby boomers world. So every generation has different preferences toward products and brands and services. And as you think about it, we got to shape our offers to the generation that's involved. What we do know is that millennials and centennials share three values. They want a better balance between work, family, and friends, not all work. Two, they are concerned with the environment. They grew up hearing that we must worry about pollution, bad water, bad air, bad soil. So they're concerned with the environment. And they also are concerned with problems of hunger, of poverty. They're different than the older generation. And they want your company to be liberal and to take up some causes and so on. And always remember that your consumers are ready to search their phone for best prices. I mean, 71% of consumers will search their firm. 77% also want a personalized experience in their digital purchasing. In other words, that they don't get at a retailer, at in a supermarket where you go, you face shelves. So, but Amway develops a personalized experience. This is a good chart found in Marketing 5.0, and it uses something we created as the 5 stages of being a consumer for Amway. Helping people become aware of Amway, helping them find Amway appealing, realizing they have questions about Amway. They will ask those questions and you will answer them in a good way. They will have enough confidence to make their first purchase from Amway. And if they're really happy, they make a second or third purchase. They become an advocate. Hopefully they become a fan of Amway. They're proud to say to their friends, you ask where I got this product, this skincare product, I got it from Amway. They actually become net promoters. They become your marketers. You know, your best customers are always doing the marketing work for you. If all of your customers were advocates, you would need to spend nothing on marketing. All of it would be done by your advocates, your fans. Anyways, what this diagram also does is show the tools at the different stages. For example, the advertising is the first tool, and it's very powerful in creating awareness, appeal, and answering questions. Content marketing is similar. It adds some extra content that wasn't asked for. And then you start using direct marketing, because that allows you to know more about what the customer has already bought from you and what the customer may be ready to buy from you. So direct marketing is the next stage. And then sales CRM, customer relationship marketing. You move into a stage where any customer can call the salesperson and get questions answered, and the salesperson knows a great deal about each customer. And finally, you make every distribution channel work for you. So it's easy for your customers and advocates to always get an easy way to find your product. You've even put some of your products possibly in vending machines, or you put some of your products in gas stations or whatever. But you created a good distribution system. Now, in new marketing, here are some important concepts, and I hope you're doing all of them. AI stands for artificial intelligence. In other words, the use of social and digital tools, namely Facebook and Google
and Instagram and TikTok and so on. I hope you're using these. You know, Procter & Gamble told me, and some work I did with them, that they turned a lot of their budget from being mass marketing budget to social media budget. And then they ended up reducing their social media budget. It was necessary to overspend on social media to learn which media works and to stop using the media that was tried that isn't working anymore. So Amway too will use all the social media, spend money there, and maybe conclude that some was wasted, but that was good knowledge because now you won't use the ones that didn't work for you. You're also going to try to use big data, gather a lot of customer data, and then use what is called machine learning to develop equations that show the importance of different variables in influencing customers to buy. You know, the role played by their education, their income, their lifestyle. You end up with regression equations that show what really moves customers. And I hope you're going to be using the what we call virtual reality to test some new product ideas. You know, you don't have to make a new product to test it. You can design it on the computer and you can make a virtual experience out of it where the customer actually says, yes, I'm willing to see your film on that new product. I know you haven't made it, but you're giving me an idea of what it would be like. And then by a vote taken after their exposure, if you find that most of them got very excited about that packaging and product, you say, great, I'm going to make it now. Much better to do it that way than to make it and find out there was no interest in it. And the metaverse, I shouldn't say multiverse, is some work you're doing. And please pay attention to the new currencies like that are now appearing. They're very speculative. We don't know whether they're going to keep growing in value or not. But this whole new blockchain is something you want your finance people to know about, blockchains and these new currencies. Remember this, your customers are being contacted by your salespeople, and there's a journey taking place. Every time a customer calls one of your salespeople who they know, they're on a journey for another product that you make. And you want to study what journeys customers of yours are making and map these journeys. And along the way, it's usually touch points that occurred during the journeys that made a difference. It was a certain ad that they saw. It was the care they got from a certain salesperson at a certain touch point. Your company, Amway, has to be at all the touch points that matter in the customer's journey toward purchase. And also, you please, when you're sending communications to your customers, use their language, not your language. The language used by a millennial. Well, let's put it further. There are low-income people, middle-income people, high-income people. Their languages are different. So if you have something to sell to more high-income people, the words you're going to use are going to be different. Those words would sound stilted, artificial. They won't even understand some of those words if you direct them to low-income people. So you got to develop a picture of the person you're communicating to, the age, the income, the education of that person. And also make sure you offer nice information to people about helpful in their lives, about content that they would be interested in, things happening in the world, things that where they should
use to lead a better life. So anyways, those are some of the features of the new marketing. And then these new technologies, voice, well, I hope your people can get, we call it Siri. Siri is what you can get if you have an iPhone. You could ask Siri any question and she can answer you what the weather is and who is Talleyrand or who is Emperor Joseph. I mean, they know everything. And there's another one called Alexa for other purposes. But facial recognition, should you need to have pictures of the faces of your customers? Maybe your salespeople have their pictures. Maybe if we saw a person on Facebook, on FaceTime, I mean, and we're seeing them on FaceTime, we can tell a lot about their mood from their face. Now, chatbots are often pieces of software that are set up to explain a new product. You could put any question to the chatbot about the new product. What's it priced at? And the chatbot would say, oh, it's priced at X dollars. What happens when how long does that product work before I have to give it to put it in disposal? And chatbot will answer all those questions. You hope that you might have some virtual agents while you're asleep as a marketer. You can't market 24 hours a day. Things are happening. Your competitors are doing things. So have you set up some virtual agents? And are you automating some of your marketing? You know, there are some routine things in marketing that ought to be automated so you don't have to put any time into them. I want you to watch very carefully what's happening to bioscience and gene editing in the future, and also neuroscience. If someone comes up to you and says, I'd like to join Amway, I'm a neuroscientist, you might say, what's that? Are you a social scientist? Are you a sociologist, a psychologist? No, I am a neuroscientist. So what do you know? I know a lot of how the human brain works. My specialty is brain science. And therefore, I can probably help you compose better communications because we know how people interpret communications they receive. Okay, these are some technologies that are coming into greater use. Watch your competitors, by the way. Always ask which competitors are growing, which are declining, what new ones are entering. Watch out for that. Watch out for what we call the disruptors who come with a lower price and maybe a poorer offer, but they grow until they become better and they compete. How do you rate your competitors as value suppliers? What are their strengths? What are their weaknesses? How can Amway be creative and innovative? And I mean by that more creative and more innovative. 4 things. Hire marketers and sales personnel who have new ideas, who finds it easy to have new ideas and can think out of the box. There are some salespeople who do a wonderful job, not with any new ideas, they just end up selling very effectively. But you need some people who say, why can't Amway sell? No, I'll give you an absurdity. Why can't Amway make a car and sell a car? Well, there's good reason it shouldn't. But what other new ideas do you have that it could make and sell? You want people like that. And you want to celebrate the new ideas that you already got from your employees. Please celebrate them. Show that you listened. Give them commendation on and thanks for those ideas. Also anticipate changes in our society, in our economy, our politics, our legal system, our social and cultural and technology systems, because they're all going to affect
your customers and your products. And finally, ask your customers themselves on how you can improve your service to them. You know who does a good job of that? Starbucks. Starbucks has a system where they ask the ones who just drank their coffee and had the experience in their store, could we do better? How? What can we do better? I want to say this too. A company's assets are misunderstood greatly. Because if I said to you, what are your assets as Amway? You'd say your physical plant, your equipment, and your inventory. And you wouldn't be wrong. Problem is, you're only describing your physical assets. But the more important assets you have are your intangible assets, your employees, and the extent to which they care about your company is your asset. Your customer base and the extent to which your customers care about your company. Your channel partners who also supply things for you that you need. Agencies and so on. Your intellectual capital, how the quality of your intellectual capital. And your brands. Wow, brands are capital. You just name Amway makes this, and it should have great resonance. So I'm almost finished. And in our talk together, we mentioned H2H, the new book on human-to-human marketing. I want to show you this chart. We must avoid 3 types of bad marketing, okay? One is called wasteful marketing, things that were a waste. You didn't have to do it that way. 2, inane marketing, silly things that you did, you thought they were going to work, but they were inane. They didn't even fit the customer's mentality or interest. Unethical marketing, anything done that is not ethical. You don't want to be exposed ever for doing anything that's cheating the customer, because you want your marketing to be H2H marketing, decent human-to-human marketing. So winning at marketing, here are some points in summary. Win through marketing creativity plus digital knowledge and processes. 2, use customer journey mapping, touch point marketing, personas, content, and influencers. 3, use virtual reality to gauge a buyer's interest in possible future products. 4, use neuroscience tools to identify best stimuli to use. 5, use predictive analytics and machine learning to identify the customers and their needs. And I conclude with this. Don't just advertise the brand. You have a great brand. Live it, and you are living it. Thank you very much for your questions that we answered first, and for taking the time to see my organized ideas on doing better marketing. Thank you very much.